know what you're doing. I wonder why you come around when you see this storm is brewing. Monica, Monica, was it lover or was it a dream? Or was it something more than what it seemed? I'll just sit about here in between and let you think about it. That ain't no good, that would be wrong. I know too well how the night goes long when you're waiting on someone and you're hearing every sound. Be arriving at Kadomatsu. Yürüyerek Inoten Shokadai Tapınağı'na geldim. Köyün merkezinde inşa edilmiş tapınak. Alanı küçük ama bahçesi büyük bir tapınak olması ile biliniyor. Denizciler için koruyucu ruhlar ile ilişkilendiriliyor burası. Fukuoka'nın kıyı kültüründe yol göstericilik ve doğa ile uyum temasına adanmıştır. Şinto tapınakları genelde böyle sessiz ve ormanın içinde dağ eteklerine inşa edilir. Arka tarafta ormana girer girmez zaten hava değişiyor ve daha da sessizleşiyor. Daha serin, daha yosun kokulu ağaçlar büyülüyor tabii ki. Çok sevdim burayı.
Stop what you're doing and let him go. Pack up all your things when you're finally done. Call me up, sweet mama, we'll run. 'Cause oh, what a way to live a life. Living in pain and fear as a wife. I said next time he hurts you, I'll know when. That time will be the last he ever hurt you. Well, all your extra makeup on work. We all feel it too, we know you're hurt. I know some time will pass before you know what's real. I can't change the way you feel. But oh, what a way to live a life. Living in pain and fear as a wife. I said next time he hurts you, I'll know when. That time will be the last he ever hurt you again. Ah, トルコ人です。ありがとうございます。美味しそう。Well, you can't wait till it's two. How much longer will you wait? Don't drown in what's around you, let it go. Won't you find your new surrounding? A man who loves you, sweet. A man I know will treat you like you weren't your way to go. 'Cause oh, what a way to spend a life. Living in pain and fear as a wife. I said next time he hurts you, I'll know when. That time will be the last he ever hurt you again. He'll do it again. I used to have a job, but I got laid off. I used to have a wife, but she said she had enough. I used to have a car. Everyone needs someone, and everybody loves somebody, but not just anyone. If you ain't looking, you might just as well be blind. 'Cause it's so easy to love, but it's so hard to find. People say that's just the way it goes. A kind of woman's hard to find. That's one thing that I know. When you ain't looking, it's gonna pass you from behind. It's so
Shika Adası Fukuoka'nın kuzeyinde yer alan küçük ama güzel bir ada. Burası hem yerel halkın hafta sonu kaçamağı hem de turistlerin sakinlik aradığı bir nokta olarak biliniyor. Adanın doğası tuzlu deniz kokusu, hafif rüzgar ve bol güneşle tam bir yaz-sonbahar karışımı sunuyor. Şu anda Shikaumi Tapınağı'na doğru yürüyorum. Shikaumi Tapınağı adanın en önemli durağı. Denizin hemen üzerinde duruyormuş gibi hissi veriyor. Yapısıyla hem tarihi hem de manzarasıyla büyüleyici. Ada genelinde küçük sokaklar, eski usul lokantalar ve sadece karşıdan karşıya geçen kediler var. Arada eski geleneksel evler ve Japon bahçeleri büyüleyici. Shika Adası, Tokyo'nun hızından uzaklaşıp Japonya'nın gerçek dinginliğini hissetmek için tam lokal bir ada. Shika Adası'nın kuzey ucunda yer alan Shikaumi Tapınağı denizle iç içe tepede bir tapınak. Yaşamış eski balıkçı topluluklarının koruyucu tanrılarına adanmış kutsal bir tapınakmış. Tapınağın kökleri adanın çevresindeki güçlü akıntılar ve zengin deniz ekosistemi nedeniyle deniz ruhlarıyla bağlantısı olduğuna inanılıyormuş. Bu bölge tarihte deniz ticaretinin önemli duraklarından biri olduğu için denizciler burada durup güvenli yolculuk için dua ediyorlarmış. Tapınağın en ilginç hikayesi ise ada çevresini koruduğuna inanılan efsanevi bir su ruhunun fırtına zamanlarında denizcileri yönlendirdiği rivayeti. Tapınağı özel kılan detaylardan biri de çevresine yerleştirilmiş yüzlerce minik heykelin deniz ruhlarına adanmış sembolik koruyucular olması. Tapınak hem huzurlu atmosferi hem de denizle bağlantılı olduğu için eski ritüellerden dolayı ada halkının çok önemsediği bir tapınak.
Going back up to make my last stand. Gonna ありがとうございます。あ、すいません。はい。こちらもちょっとお好みでおかけしてあ、わかりました。はい、ありがとうございます。leave this dead land behind. So long, sleep beneath the stars in California. Men of that old history.
I ain't never felt the kind of love like this before. You took all the worries from my mind. Darling, please forgive me if I stay a little more. I can't look away from those brown eyes. And if we settle down, we don't have to settle down. Please don't be afraid of all the things that could go wrong. We can take our time and we may change our mind. But I can tell a good thing when a good thing comes along. Darling, tell me all about the dreams you had last night. You can be so restless in your sleep. I ain't going nowhere, oh, this feels so very right. When you find good love, it's the one that you should keep. And if we settle down, we don't have to settle down. Please don't be afraid of all the things that could go wrong. That we can take our time and we may change our mind. But I can tell a good thing when a good thing comes along. If I ever hurt you, dear, oh, I apologize. Heaven knows I'm no perfect man. I can't take another night without you by my side. We can take our time, we may change our mind. But I can tell a good thing when a good thing comes along. Hareket etmek çoğu insanın sandığının aksine bedensel bir eylemden önce varoluşsal bir kıpırtıdır bence. Her şey zihnin derinliklerinde bir anlığına beliren istek kıvılcımıyla başlar. Bu istek bazen belirgin bir hedefe uzanır, benim bugün yaptığım gibi, bazen ise daha büyük veya soyut bir his, artık değişmeliyim ya da yapmalıyım gibi kendini belli eder. Fakat tek başına istek hareketi başlatmaya yetmez. İstek doğası gereği geçicidir. İşte tam burada kararlılık, hareketin ilk gerçek kökü olarak devreye girer. Kararlılık isteği bir niyete, niyeti de bir yöntem haline dönüştürür. Bu yönelim insanın zihninde zamanla şekillenen bir iç pusula gibidir. Kararlılık ne kadar derinse hareket o kadar istikrarlı olur. Çünkü kararlılık bir hevesin değil, bir bilincin ürünüdür.
Bazen hayatımızda bir şeyler değişsin istiyoruz ya, hani artık başlamam lazım dediğimiz o anlar vardır. Aslında her şey tam da o mikrosaniyelik istek kıvılcımıyla başlıyor. İşin komik yanı şu, bilim diyor ki beyin bir şeye başlamak için sizden garanti istemiyor. Sadece ilk 10 saniyelik kararlılık ona yetiyor. Yani niyet ettiğiniz anda beyninizde başla artık diyen küçük bir komite toplanıyor. Ve işte o kararlılık hareketin en gerçek başlangıcı. İnsan hareket etmeye başladıktan sonra ortaya çıkan üçüncü bir unsur var bence. O da ivme. İvme dışarıdan değil, hareketin kendi doğasından doğar. Ve atılan adım bir sonraki adımı kolaylaştırır. Her küçük başarı içsel enerjiyi çoğaltır. Burada heyecan başlangıçtaki çiğ coşkusunu yitirir fakat kaybolmaz. Sadece olgunlaşır ya da bence olgunlaşmalıdır. Heyecanın olgunlaşması, dışa taşan bir coşku olmaktan çıkıp sessiz ama derin bir güvene dönüşmesi demektir. Bu noktada insan artık başladım heyecanıyla değil, sürdürmek bana iyi geliyor huzuruyla ilerler. Everybody's got to run, and ain't nobody gonna hold you. And everybody needs someone. Don't try to go alone. Don't say I never told you. When you wake up tomorrow and your heart ain't feeling right, say goodbye to pain and sorrow every day and every night. I once heard somebody say, this is living don't come easy. You never found your way.
concerned when the whole damn world